హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు పట్టేల ప్యాంట్ స్టిచ్ చేసుకుందాం. స్టిచ్ చేసుకున్నాక ఇది పేపర్ క్యాన్వాస్. ఇది ఇలా దీన్ని డబల్ ఫోల్డ్ ఇచ్చుకున్నాను. పేపర్ క్యాన్వాస్ ఫోల్డ్ లోపల పెట్టుకోండి. ఇలా పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీన్ని స్టిచ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని పై పక్కన పెట్టుకునేసి పైన ఒక ప్లేట్ వచ్చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంకొక స్టిచ్ చేసుకుందాం. చూడండి, 4 స్టిచ్ చేసుకున్నాను. ఫోల్డ్ చేసి ఇది లోపలికి ఫోల్డ్ చేశాను. కచ్చా లోపలికి రావాలి. ఇప్పుడు స్టిచ్ ఇట్లా పెట్టుకొని ఇక్కడ వేసుకున్నాను. స్టిచ్ ఉల్టా వేసుకునేసి రెండు ఇలా పెట్టుకునేసి ఇక్కడ నుండి అడ్జస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ స్టిచ్ చేస్తున్నాం కదా, హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ ఉంది కదా, కొంచెం ఇది కట్ చేసుకున్నాం వేస్టేజ్ అంతా. ఇప్పుడు ఒక పక్కన ప్యాంట్ తయారైంది, ఇంకొక సైడ్ తయారు చేసుకున్నాం. ఇది ఉల్టా వేసుకునేసి ఇలా దీన్ని పేపర్ క్యాన్వాస్ లోపల పెట్టుకునేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని డబల్ ఫోల్డింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టిచ్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా పెట్టుకునేసి 4 స్టిచ్ చేసుకోవాలి. స్టిచ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకొని లోపల స్టిచ్చెస్ వేసుకున్నాం. డబల్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ 2 ప్యాంటీస్లో ఇలా కచ్చాస్ అవుట్ సైడ్కి వచ్చేది అట్లా ఇలా ఇలా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఈ స్టిచ్ మాత్రం సెంటర్లో కరెక్ట్గా కూర్చోవాలి.
నడుము చుట్టూ తీసేది. ఇప్పుడు 2 పీసులు ఇలా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకుందాం. ఇలా గుంట వేసుకునేసి ఇక్కడ స్టిచ్ చేసుకుందాం. 2 కలిపి స్టిచ్ చేద్దాం. ఇక్కడ 1 ఇంచ్ గ్యాప్ ఇచ్చుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ 2 పీసులు ఇలా ఉండే పీసులు ఇలా వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకునేసి దీన్ని ఇప్పుడు లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇక్కడ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ సైడ్ కూడా అలానే. ఇప్పుడు దీనికి మనము దారం పెట్టుకునే లాడీ పెట్టుకునే కొంచెం ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. 1 ఇంచ్ అంత టోటల్ మనం 10 ఇంచులు తీసుకున్నాం అనమాట. 1 ఇంచ్ అంతా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇంత ఇప్పుడు నడుము పీస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దానికి కింద బాటంనే నడుము పీస్గా కట్ చేసుకుందాం. పది ఇంచులు సెంటర్లో గ్యాప్ పెట్టి ఫ్రిల్ పెట్టుకుందాం. ఫ్రిల్స్ ఇక్కడంతా ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుందాం. ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంటుంది అన్నమాట. దీన్ని ఇట్లా సెంటర్ కరెక్ట్గా స్టిచ్ కరెక్ట్గా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
అంతేలే ప్యాంట్ రెడీ అయిపోయింది. ఫుల్ ఫినిషింగ్ అయిపోయింది. చూడండి ప్యాంట్.